అంటే చేద్దాము. ప- ప- షేర్ మై ఒపీనియన్. పర్లేదు సార్, స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్. కానీ అండి రైట్, దిస్ సెషన్ ఈజ్ హౌ టు ట్రేడ్ విత్ స్టాక్ మార్కెట్ యూజింగ్ విక్స్ అండి. జనరల్లీ ఫర్ ట్రేడింగ్ వీ యూస్ టు వాచ్ ఇండైసెస్ చార్ట్స్ అండి. రైట్, ఇండైసెస్ చార్ట్స్ చూస్తూ ట్రేడ్ చేస్తుంటామండి. అండ్ మేము మెయిన్లీ వీ డిపెండ్స్ మెయిన్లీ ఆన్ విక్స్ అండి. అండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద విక్స్ అండ్ ఇది ఇండైసెస్ అండి, ద డిఫరెన్స్ ఇస్ రెండు కూడా ఆపోజిట్ గా ఉంటాయండి. సపోజ్ విక్స్ అనేది కమింగ్ డౌన్ అని అంటే మార్కెట్ విల్ గో అప్ అండి. రైట్, సపోజ్ విక్స్ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్ అంటే మార్కెట్ అనేది పడుతూ ఉంటుందండి. ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ విక్స్ కి ఇండైసెస్ కి డిఫరెన్స్ అదేనండి. రెండు కూడా ఆపోజిట్ గా ఉంటాయండి. అయితే ఎప్పుడైతే మనము ఈ సపోజ్ ఇది ఎస్పీవై అండి, నేను ఎస్పీవైని చూసి నేను ట్రేడ్ చేయాలి అని అంటే, సపోజ్ ఇది బాటమ్ అండి, ఇది బాటము అని అంటే ఇది ఇక్కడ పెరిగిన తర్వాతనే ఇది మనకు బాటం అనేది అర్థమవుతుందండి. ఇది పెరిగిన తర్వాతనే బాటం అనేది అర్థమవుతుందండి. వేరాజ్ ఇన్ విక్స్ అండి, మనకి ఎక్కడైతే మార్కెట్ అనేది ఎక్కడైతే విక్స్ అనేది ఎక్కడైతే రివర్స్ అవుతుందో అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుందండి. మోస్ట్లీ నేను గ్రూప్స్ లో ఇస్తుంటాను, మన గ్రూప్లలో ఇస్తుంటాను. విక్స్ ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయితే బై, ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయితే సెల్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారండి. బట్ ఈవెన్ నిన్న కూడా అండి, నిన్న విక్స్ అనేది 28.20 బ్రేక్ అయితే సెల్ అండి. అంటే సంథింగ్ అరౌండ్ ఈ రేంజ్ లో వచ్చిందండి, సంథింగ్ అరౌండ్ ఈ రేంజ్ లో వచ్చింది. రైట్ అండి, ఆ టైంలో మనకు వాస్తవానికి ఎస్పీవై అనేది లోలో ఉందండి. ఎస్పీవై అనేది లోలో ఉంది అంటే లోలో కాదు, లో కంటే ఒక 1.5-2 పాయింట్స్ ఎబోవ్ ఉందండి. రైట్, అంటే మనకు విక్స్ తో ట్రేడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ లోలో వస్తుందండి. వేరే మనం ఎస్పీవై చార్ట్ పెట్టుకుంటే ఇది పెరుగుతుంది అనండి. ఎవరు కూడా ఈ బాటం అనేది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్. ఇది ఇక్కడ దానికి పెరిగిన తర్వాత రైట్ ఇక్కడ నుంచి పెరుగుతుంది అని చెప్పి మనం దీంట్లో ట్రేడ్ తీసుకుంటాం. వేరే మనం విక్స్ తో ట్రేడ్ చేసినప్పుడు అది మనకు చాలా ఎర్లీగా ఇస్తుందండి ఇండికేషన్. దీన్ని ఇంకొక లాగా చెప్పాలి అని అంటే వీ కెన్ కాల్ విక్స్ యాజ్ ఏ లీడింగ్ ఇండికేటర్ అండి. విక్స్ యాజ్ ఏ లీడింగ్ ఇండికేటర్. రైట్ అండి, ఎప్పుడైతే విక్స్ అనేది సెల్ వస్తుందో ఆబ్వియస్ గా మార్కెట్ అనేది, బ్రాడర్ మార్కెట్ అనేది పైకి వెళ్తుందండి. ఎప్పుడైతే విక్స్ అనేది బై అవుతుందో బ్రాడర్ మార్కెట్ అనేది సెల్ అవుతుందండి. ఇదండి దీని హౌ ఈ ట్రేడ్ ఇండైసెస్ అంటే. రైట్, రైట్ అండి, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ దీస్ లైన్స్ అండి? జనరల్లీ ఐ యూస్ టు సెండ్ మై సప్లై జోన్స్ ఇన్ గ్రూప్ అండి. రైట్, దీస్ ఆర్ ద సప్లై జోన్స్ అండి. దీస్ 2 lines are the supply zones. Right, these big lines are the supply zones, and this dotted line is an intermediate supply zone అండి. Right, this dotted line is intermediate supply zone. See, day before yesterday what I given, SPY closes below 28.2 will trigger the sell in buy in the market అండి. That is what happened yesterday అండి. See, this is a intermediate supply zone అండి. Right, from upside price is coming down and closes below this intermediate supply zone అండి. Closes below this intermediate supply zone, then VIX పడిపోయిందండి. ద సేమ్ టైం SPY అనేది పెరిగిపోయింది. సో మీరు ఎస్టర్డే అంటున్నారు అంటే శ్రీనివాస్ గారు, మీరు ఎస్టర్డే అంటున్నారు మీకు ఈ రోజు, మీకు ఈ రోజు రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు ఈ రోజేనండి. రైట్, ఈ రోజు కరెక్ట్, దట్స్ ట్రూ. విక్స్ 28.20, రైట్, విక్స్ 28.20 కిందికి వచ్చేసింది. ఇన్ఫాక్ట్ 27.6 వరకు ఏదో వచ్చినట్టుంది. అవును, నేను మనకి ఈవెన్ నేను మన గ్రూప్ లో కూడా పెట్టాను. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పింది. ఐ అబ్జర్వ్ దట్ ఇవాళ SPX పైకి వెళ్ళింది, SPY అండ్ SPX ఈవినింగ్. అవునండి, ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్స్ లో. అవునండి,
is it the indication is only for a day or it is a multiple days అది మీ అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం? ఇది ఇంట్రాడే అన్నట్టు ఒక 1 or 2 days టైం తీసుకుంటుంది సార్. అయితే నేను మొన్న ఇచ్చాను చూడండి సార్, ఇఫ్ విక్స్ క్లోజెస్ బిలో 28.2 ఫర్ 30 minutes we may witness short covering అండి. అండ్ ఇట్ టేక్స్ 2 to 3 days టైం. దట్స్ రైట్. మీ అలర్ట్ చూసానండి నేను. దట్ వాస్ యూస్ఫుల్. ఐ డిడ్ంట్ ట్రేడ్ ఎనీథింగ్ బట్ ఐ వాస్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్. ఓకే, ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ వర్క్డ్ అండి శ్రీనివాస్ గారు. బట్ మీరేమన్నారంటే ఇట్ మే గో లైక్ వైల్డ్ మూవ్స్ అప్ టు 4,000 బట్ ఐ డోంట్ నో వెన్, ఎంత టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది అక్కడ. అంటే మీకు ఈ 4-5% మనకు టైం అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను సార్. 2 or 3 days అండి. 2 or 3 days. ఓకే. సి ఇన్ జనరల్ గా సార్ మనము సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక ఇండికేటర్ ను యూజ్ చేసుకుని ట్రేడ్ చేస్తామండి. ఏదో ఒకటండి, మీకు ఆర్ఎస్ఐ అనుకోండి, ఎంఎస్సిడి అనుకోండి, ఏదో ఒకటి అనుకోండి, ఏదో ఒక దాన్ని బేస్ చేసుకొని ట్రేడ్ చేస్తామండి. రైట్. ఏ ఇండికేటర్ కూడా టాప్ లో సెల్ చేయదండి, ఏ ఇండికేటర్ కూడా బాటమ్ లో బై చేయదండి, లోలో బై చేయదు. రైట్ సార్. వేరాజ్ ఈ విక్స్ లో వచ్చేసరికి మనకు ఆల్మోస్ట్ టాప్ లోనే సెల్ ఉంటుందండి, ఆల్మోస్ట్ బాటమ్ లోనే. అంటే ఇప్పుడు ఈ రన్ ఉందండి, ఈ రన్ ఉంది, ఈ రన్ లో నేను జనరల్ గా మనం ఇంకొక ఇండికేటర్ తోటి మనం ట్రేడ్ చేయాలి అంటే ఒక 40-50% పెరిగిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది సార్ ఇది పెరుగుతుంది అని చెప్పి. వేరాజ్ వెన్ వి ట్రేడ్ విత్ విక్స్ అండి, రైట్, వెన్ వి ట్రేడ్ విత్ విక్స్ విత్ దీస్ సప్లై జోన్స్ అండి, రైట్, ఇక్కడ మనకు ముందే అర్థమవుతుంది సార్ ఏ పాయింట్ లో అంటే జస్ట్ అండి దీస్ ఆర్ ద సప్లై జోన్స్ సార్. ప్రైస్ ట్రేడింగ్ బిలో సప్లై జోన్ ఇస్ వీక్ అండి, ప్రైస్ ట్రేడింగ్ అబౌవ్ సప్లై జోన్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ అండి, రైట్. Here the intermediate supply zone is this one and 28.2. When price comes below and closes below 28.2, that is intermediate. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. Price above the supply zone is very strong కదా? Price above the supply zone is strong అండి, price below the supply here, zone is right, but మీ చార్ట్ ప్రకారము the price is above the supply zone but again it came down కదా? Where here అండి? Here sir, correct, right. Actually here we are having one intermediate supply zone. Here we are having one intermediate supply zone, right. And this week we got a sell and we got a buy అండి. Even that I have mentioned in the group also. See, SPY 28.2 below strong అండి, sorry 28.2 below sell అండి. Whereas SPY 27.5 சேனல் அப் ஏரோ டவுன் ஏரோ ஒரு பிக் ஸ்கிரீனாக ஓகே போட்டார். திரும்ப நீங்க பழையபடி வரணும் அந்த இது புரியுமா, திரும்ப அந்த நம்பருக்கு. Can you please go on the mute, please? Ilango, can you please go on mute? Right. Sir. Thank you. This case, sir. Actually, here you are asking this one, sir. That is what I am explaining, sir. Actually, correct, here one intermediate supply zone is there, sir. This dotted line. Simple, sir. These dotted lines are intermediate supply zones, sir. And price from the downside, it closes above the intermediate supply zone, sir. Right. That is 27.56, sir. Once it closes about 27.56 on 28th, see on 28th what happens, sir? See here, sir. Exactly we got sell here, sir. Right. What is the high, sir? 293. And where we got the sell, sir? 291 almost, sir. That means almost on the top we got the sell, sir. So if I understand, ఏంటి సార్ మీరు సప్లై జోన్ డిమాండ్ జోన్ లైన్స్ ఎట్లా గీస్తారు? నాకు ఇది నా ఓన్ స్క్రిప్ట్ సార్, ఇది ఓకే, నా ఓన్ స్క్రిప్ట్ సార్ ఇది. అండ్ ఇది సప్లై డిమాండ్ జోన్స్ ది ట్రేడ్ అంటే సింపుల్ సార్. ట్రేడింగ్ బిలో సప్లై జోన్ ఇస్ వీక్ అండి, ట్రేడింగ్ అబౌవ్ సప్లై జోన్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ అండి. అండ్ సో వెన్ యు వీక్ అంటే మన ఇండిసెస్ SPY వీక్ అని చెప్తున్నారు అంతే కదా? ఎనీథింగ్ సార్, ఎనీథింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ SPY సార్.
If SPY trading below this supply zone, consider it as a weak అండి. If SPY is trading above the supply zone, consider it as a strong అండి. Anything, either SPY, either triple Q, NASDAQ, Dow Jones, anything, sir. ఇక్కడ రెడ్ లైన్ గ్రీన్ లైన్ ఏంటి? వన్ ఈజ్ అ సప్లై, అనదర్ వన్ ఈజ్ అ డిమాండ్ అనుకోవచ్చా? ఈ రెండు క్లబ్బే మనకు సప్లై జోన్ సార్. ఈ టోటల్ ఓ జోన్ రెడ్ అంటే అండ్ గ్రీన్ అంటే ఇది అది ఎలా సప్లై ఉంటది, జోన్. ఇది ఎలా ఉంటది అని అంటే సార్, మీకు ఈ సప్లై జోన్ అనేది విడ్త్ అనేది తగ్గింది అనుకోండి సార్, లైక్ దిస్ సార్, విడ్త్ అనేది తగ్గిందండి. అది మనకి ఏం చెప్తుంది అని అంటే, స్ట్రాంగ్ అంటే ఇది విడ్త్ అనేది తక్కువ ఉంది అని అంటే ట్రెండ్ అనేది అబ్నార్మల్ గా ఉంటుంది సార్. ఓకే, ట్రెండ్ అనేది అబ్నార్మల్ గా ఉంటుంది. ఇది చూడండి, ఇది ఇక్కడ మనకు యాక్చువల్గా ఇది మనకు ప్రీ మార్కెట్ లెవెల్ చూడండి సార్, ఇది రియల్ టైమ్ లో కాదు. ఇది విక్స్ మీ టైంలో 4 o'clock మార్నింగ్ అండి, రైట్? మార్కెట్ ఓపెన్ హియర్ సార్, అండ్ ఇట్ క్లోజెస్ బిలో ద సప్లై జోన్, రైట్? It has taken only 2 days time to fill this much, sir. On what day, sir? On 22nd. See what happened on 22nd. See this, sir. This is low na, sir. 22nd low na. Right? బై ద వే శ్రీనివాస్ గారు, మీరు ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా, నేను మొబైల్ లో చూస్తున్నానండి, సో ఐ కాంట్ సీ ద పిక్. థాంక్యూ అండి. Sir, this is low అండి, right? This is low, and on 22nd, in the opening candle itself, we got the sell in VIX అండి. That means we have to buy SPY అండి. Correct. Why sell means price, this VIX price closes below this supply zone, sir. Price closes below this supply zone means it is a weak అండి, రైట్? సో ఇక్కడ మాకు కీ ఏంటంటే, మీ యొక్క స్క్రిప్ట్ ఆ జోన్ క్రియేట్ చేశారు చూడు, అది మనకు ల్యాండ్ మార్క్, అంతేనా? అంతే సార్, అంతే. దాన్ని బేస్ చేసుకొని it works very well, sir. You have your own script. ఇప్పుడు మీ దగ్గర మీ ఓన్ స్క్రిప్ట్ ఉండి ఈ సప్లై జోన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆ విడ్త్ ఎంత ఉండాలి? విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటే కన్సాలిడేట్ అవుతుంది, విడ్త్ తక్కువ ఉంటే ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఇది విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది సార్. విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు టైం కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకుంటది. వేరే మనకు విడ్త్ తక్కువ ఉందండి, వన్స్ ఇట్ క్లోజెస్ బిలో ద సప్లై జోన్ 22nd నాడు, ఇక్కడ మనకు దీంట్లో చూస్తే అర్థమవుతుంది సార్. దిస్ ఇస్ 22nd సార్, రైట్ సార్? దిస్ ఇస్ 22nd. See, what is the advantage of trading with VIX? With VIX, we got a buy entry exactly at the low, sir. Correct. In the opening itself, we got the low, sir. We got the buy, sir. Right, sir? This happened. Why this much happened? Because this narrow supply zone, sir. Okay. Because of this narrow supply zone. Supply zone is narrow means there will be abnormal trend అండి. Srinivas garu, అంటే మీరు I know the supply zones you are giving it for the day. What you're saying is, if the VIX takes a direction, it will continue for 2 days usually. Is that what you're saying? In generally, sir. And in general, it will happen like that only, sir. And I think yesterday I told you there in our group, right, sir? మనకు దీంట్లో ఎలా ఉంటదంటే సార్, మీరు ఇచ్చిన ఇండికేషన్ అంటే శ్రీనివాస్ గారు, మీరు ఇచ్చింది క్లియర్ గా, when it comes down 28.20 తగ్గి కిందికి వచ్చి, but it has to stay there for 30 minutes. Yes, sir. Exactly. అది మార్నింగ్ ఇవాళ అబ్జర్వ్ చేశానండి, బట్ ఇట్ వాస్ దేర్ అంటిల్ ఓన్లీ 20 minutes ఉంది, తర్వాత అగైన్ ఇట్ వెంట్ బ్యాక్, బట్ సమ్వేర్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ నూన్ అవర్స్ లో మీరు చెప్పినట్టుగా కిందికి వచ్చిందండి విక్స్. ఐ వాజ్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్, మీరు ఇవాళ ఇచ్చిన ఇండికేటర్ ని చూసి, దెన్ ఇట్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ అవర్స్ ఎస్పీఐ బై ఎస్పీఎక్స్ ఆర్ ఎస్పీఐ బాగా పైకి వెళ్ళాయి. నా క్వశ్చన్ అంటే, మీరు ఇచ్చిన ఇండికేటర్ పర్ఫెక్ట్ వర్క్ అయితే, ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ అబ్జర్వేషన్ మోడ్. ఓకే, ఇవాళ చూసాను కాబట్టి. ఓకే, బట్ ఎంటైర్ ఆఫ్టర్నూన్ ఓకే less than 28.2 అండి. ఆ రేంజ్ వచ్చినట్టుంది. అవును.
Question is, because now it is almost here, do you think the next week, as per your prediction, based on the VIX indication, hey, Monday also it should go, Tuesday also it should go up? Right, exactly. And here I'll add one point, sir. Like Anand garu asked one question. I'll add something, one point, sir. See, this is the main supply zone, sir. And this is intermediate supply zone, sir. The intensity of intensity is, 1 second, sir. Right. See, the intensity is, the trend will be abnormal when it breaches this intermediate supply zone, sir. When it breaches intermediate supply zone. See, this is normal supply zone, sir. Right. This is a intermediate supply zone. See here, sir. The price closes above this intermediate supply zone, then abnormal buying, sir. And where here it closes below the intermediate supply zone, then abnormal falls, sir. Generally, if we trade abnormal falls for VIX, which means it's a inverse for right. Simple, sir. SPY and VIX is entirely quite opposite, sir. If VIX is sell, we have to buy SPY, sir. Right. If VIX is buy, we have to sell SPY. Right, sir? Nice. Okay. Right. And why is intermediate supply zone antunnaru? Ante intermediate supply zone is not between the supply zones like green and red. It can be anywhere. Sir, it can be anywhere, sir. It can be anywhere. See, here it is in between the main supply zone, sir. It is below the main supply zone. It is also below the main supply zone. It will automatically form, sir. It will form automatically. Sir, why that dot green ఉంది కదా, గ్రీన్ లైన్ కూడా ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ కదా? అవునండి. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈ రోజుకి సేమ్ లైన్ సాలిడ్ అండ్ గ్రీన్ ఒకదాని ఒకటి ఓవర్లాప్ అయ్యాయా లేదా ఆ గ్రీన్ డాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సమ్వేర్ 29? Sir, these green dots and red dots are same, sir. Nothing difference. Actually, dotted lines is a intermediate supply zone, and this normal lines is a normal supply zone, sir. అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు రెడ్ డాటెడ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు జూలై 1st కి I just need to consider only 3 lines. One is a solid red, then there is a dotted red, and then is a green, solid green. ante kada? I should not be, ante aa green dotted edaithe 28th to 29th undi adi manam machikochu ee rojuki. ఇంక ఇది మనకు సంబంధం లేదు, సార్. వన్స్ ఇది మనకి ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ అనేది ఇక్కడ ఒకటి మనకు ఫామ్ అయింది కదా, సార్. ఇది ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇంక మనకు ప్రీవియస్ అవసరం లేదు, సార్. అండ్ దిస్ మనకు జనరల్ గా మనం ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు అందరూ కూడా ప్రీవియస్ డే హై ఎంత, లో ఎంత, ప్రీవియస్ వీక్ హై లో అవన్నీ చూస్తారండి. అండ్ వెన్ వీఆర్ ట్రేడింగ్ విత్ అవర్ సప్లై జోన్స్ నా, సార్, we don't require any previous low, high, monthly high, 52 week low, like that. We don't require, sir. Excellent. Meeru back testing lo ivanni already prove ayinayi kada mee dantlo. This is super. Sir, actually, generally people do the back test, sir. No. With this, I did the 2 years forward test, sir. Oh, nice. 2 years forward test. Sir. And sir? Forward test ఎట్లా చేస్తాం? Forward test అంటే, సపోజ్ ఈ ఇండికేటర్ ని నేను నాకు ఇది బాగా అనిపించింది, సార్. ఇది బాగా అనిపిస్తే ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పి మనం లైవ్ మార్కెట్ లో తర్వాత జరిగేది చూడాలి, సార్. రియల్ టైమ్ లో మనకు ఇది ఏ విధంగా పర్ఫామ్ అవుతుంది అనేది చూడడం, సార్. ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ టెస్ట్ అంటే మనం బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తాం, సార్. అంటే మీరు మార్కెట్ అబ్జర్వ్ చేస్తానంటున్నారు 2 years? 2 years నేను దీన్ని ఫార్వర్డ్ టెస్ట్ చేశానండి. 2 years ఫార్వర్డ్ టెస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు మనకు బ్యాక్ టెస్ట్ అనేది
వెరీ ఈజీ సార్. మనకి బ్యాక్ టెస్ట్ అనేది అయిపోయింది, చూసుకోవడమే సార్. రైట్ సార్. ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళిందండి, ఇది ఇలా వెళ్ళింది అని అంటే అప్పుడు ఏదో ఒక న్యూస్ ఉంటదండి. మనకు 1 year తర్వాత మనం బ్యాక్ టెస్ట్ చేస్తే ఇది ఎందుకు పెరిగింది అనేది మనకు తెలియదు సార్. ఎందుకంటే మనకు జరిగే న్యూస్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు. అదే మనం లైవ్ గా చూసామనుకోండి సార్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫైన్ సార్. ఇంకొకటి సాయి గారు, సంథింగ్ ఆ డాటెడ్ లైన్ గురించి అడిగారు కదా మీరు. అంటే అట్లీస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఇక్కడ ఆ కలర్ ఇస్ జస్ట్ ఇండికేటింగ్ ది ట్రెండ్ అండి, అంతే. సో 1 day గ్రీన్ ఉంది, 1 day రెడ్ ఉందంటే the VIX trend at that point is downwards. That's what it is saying. They're right. So but జనరల్ గా ఈ ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ కి జనరల్ గా మన కలర్ ఏం ఉండదు సార్. రైట్, ఒకటే అంతే, డాటెడ్ లైన్స్. And what we have to do is you trade only these intermediate supply zones, sir. That's all. If you trade with the total supply zone, sir, this trade will take something around 2 to 3 days, sir. And if we trade with the intermediate supply zone, it takes only 1 or 2 days, sir. And Srinivas garu, sir. Okay, continue andi. I last. And దాన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తారా శ్రీనివాస్ గారు? అంటే ఇంటర్మీడియట్ దాంతో ట్రేడ్ చేయడం అంటే మీరు ఆ బేస్ చేసుకొని అది రైట్. ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ తోటి అంటే సార్, హియర్ ప్రైస్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్, సార్. And it is trading below this supply zone, na sir. This is trading below supply zone means it is a weak, sir. And it came down, sir. It came down. After that, what happened, sir? Here one intermediate supply zone formed, sir. And it closes above this intermediate supply zone. Actually, initially what I told, sir, the price trading below supply zone is a weak and price trading above supply zone is strong. But here price is still trading below supply zone, sir. Price is still trading below this supply zone. But here it closes above this intermediate supply zone, sir. Correct. Right. And the result will be the impact of the trend, sir. The impact of the trend comparing with this normal supply zone and intermediate supply zone. Intermediate supply zone will give you quick results, sir. Quick result. See, here we got buy, sir. SPY we got buy, sir. Right. When we got, sir, on 28th. See the time, exactly 10 o'clock we got buy, sir. Right. What happened this 10 o'clock? What happened, sir? SPY is trading, SPY high is 292.31, sir. Almost the day's high, sir. Right. There itself we got the sell. అంటే మీరు బై వచ్చింది అంటే ఒక క్యాండిల్ బట్టి చెప్తున్నారా? అంటే అక్కడ గ్రీన్ క్యాండిల్ బట్టి కాదు. నాకు ఇక్కడ సప్లై జోన్ పైన క్లోజ్ అయిందండి ఇది. అది అక్కడ అంటారా? రైట్ సార్. ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, సార్. The difference between the supply zone and intermediate supply zone. Okay. Supply zone will give the result, sir. Good result only. But it takes time. Whereas intermediate supply zone, it gives the result. That will be in 1 or 2 days, sir. అంటే ఒక క్యాండిల్ క్లోజ్ ఇనఫ్ అంటే దట్స్ ఆల్. ఒక క్యాండిల్ క్లోజ్ ఎనఫ్, సార్. అండ్ స్వీట్నెస్ ఇస్ మనకు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే తెలుస్తుంది, సార్. ఈ మనకు ఈ సప్లై జోన్ ఫామ్ అవుతుందండి. దిస్ సప్లై జోన్ విల్ ఫామ్, సార్. అండ్ మనకి ఇక్కడ కింద ఇక్కడ ట్రేడ్ అవుతున్నప్పుడే దీనిపైన స్ట్రాంగ్ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే అర్థమవుతుంది, సార్. నేను దీన్ని కూడా అలర్ట్ చేశాను మన గ్రూప్ లో, ఈ పైన స్ట్రాంగ్ అని చెప్పి. ఎగ్జాక్ట్లీ 27.50 దగ్గర బై వచ్చింది, సార్. రైట్ అండి. వన్స్ 27.50 బ్రేక్ అయిందండి, చూడండి 28th నాడు వచ్చింది, సార్. 30th నాడు ఏం జరిగింది చూడండి, సార్. 372 ఫ్రమ్ వేర్ 390, సార్. అండ్ ఓన్లీ in the span of 2 days, sir, it fell by 20 points అండి. This is the strength of this intermediate supply zone, sir. And even yesterday also price closes below this supply zone, sir. అట్లా కదండి. అంటే ఒక్కసారి మీ ఇంటర్మీడియట్ ఒకసారి క్రాస్ అయిందంటే ఆ ట్రెండ్ మళ్ళీ ఆ సప్లై జోన్ బీట్ చేసే వరకు మనం ఆ ట్రెండ్ ఎలా కంటిన్యూ చేస్తామా? స్పై జోన్ అంతే అండి. దీనికి కొరిలేషన్ ఉంటుందండి. అంటే ఈ విక్స్ నెంబర్స్ కి, అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇంటర్మీడియట్ క్రాస్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని బట్టి మనం స్పైలో ఎట్లా టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం మనం? అంటే ఇన్ జనరల్ గా, సార్,
అంటే యాజ్ పర్ మై అబ్జర్వేషన్ సార్, నేను చెప్పాను సార్, నేను ఒక 2 years చేశాను సార్ దీన్ని ఫార్వర్డ్ టెస్ట్. నేను ఇన్ జనరల్ గా మనం ఎస్పీవై ట్రేడ్ చేశాము అని అంటే మీకు మినిమం 4 to 5% ఉంటుంది సార్. 4 to 5%. ఓకే, 4 to 5% ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఇన్ 1 or 2 days సార్. దట్ ఇన్ 1 or 2 days. ఆనంద్ గారు ఇప్పుడు నిన్న ఇది సప్లై జోన్ కింద ట్రేడ్ అయింది సార్. సప్లై జోన్ కింద ట్రేడ్ అయిన తర్వాత కూడా మనకు అది పెరుగుద్దా లేదా అని చెప్పి చాలా టెన్షన్ గా లేదు సార్. స్పై ఆసిలేట్ అయింది బాగా. అవును, టెన్షన్ గా ఉండే కదా సార్ అది సప్లై జోన్ కింద క్లోజ్ అయిన తర్వాత కూడా. కానీ ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది సార్ అది. అంటే ఒకటి సార్, దీంట్లో మనకు ఒక ఇఫ్ వి డూ 10 trades, max 2 trades will reverse sir, not more than that. Okay, that is the sweetness of this intermediate supply zone sir. సో ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ క్రాస్ అయినప్పుడు మీరు జనరల్ గా ఒక 1 week అవుట్ తీసుకోమంటారా స్పైస్? No need of 1 week out sir. Actually yesterday I said 8th expiry because Monday is holiday sir. Right, Monday is holiday. I need 1 expiry for sir. That means on Friday we got the entry sir. And we have to trade 1 expiry for sir. That is on Monday's expiry. But Monday is the holiday na sir. Correct. Tuesday is working day. That is why I have taken 8th expiry. రంగా గారు, సారీ అండి, శివన్ జాయిన్ అవడానికి. సార్ శివ గారు, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఐ థింక్ ఐఎమ్ లేట్ ఇన్ ద గేమ్. మీరు సప్లై జోన్, ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ అంటున్నారు. ఐ హావ్ నో ఐడియా వాట్ ఆర్ దోస్ సర్విట్ కేమ్ అన్నది. సార్ ఇప్పుడు ఇది రికార్డింగ్ చేస్తున్నారండి. నేను రికార్డింగ్ శ్రీనివాస్ గారు రికార్డింగ్ చేస్తున్నారు. హోప్ఫుల్లీ విల్ గెట్ ద రికార్డింగ్. ఐ యామ్ షూర్ యు విల్ బి బెనిఫిటెడ్. సార్ దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ సెషన్ అండి. Definitely I will post this in our groups anni. Right very useful. Sir, the general sir ఇది ఏ గ్రూప్ అండి? ఏమండి ఏ గ్రూప్ అండి? అంటే నేను ఐఎమ్ న్యూ టు దిస్. నాకు ఇది ఎవరో షేర్ చేశారు, ఇది లింక్, జూమ్ లింక్. ఏ గ్రూప్ అంటున్నారు కదా ఫస్ట్ నుంచి. హౌ డు ఐ గెట్ టు ద గ్రూప్? హౌ డు ఐ లైక్ ఇండెక్స్ ఆప్షన్స్ అండి. ఓకే, index options. Just I am posting that link or link in this message. చాట్ లో పెట్టేసేయండి శ్రీనివాస్ గారు, చాట్ లో పెట్టండి. ఓ యా, put it in chat. Yeah, thank you. Right అండి, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అండి. ప్రైస్ సో శ్రీనివాస్ గారు, if you don't mind, ఇప్పటివరకు అబ్జర్వ్ చేసింది నా అర్థం చేసుకుంది మీకు అర్థమైంది చెప్పండి సార్. ఇఫ్ ఐ రియల్లీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్, ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ look for a breach of the VIX intermediate supply zone. Exactly. అది బ్రీచ్ అయింది అనుకోండి, బ్రీచ్ అంటే if the VIX is going upwards and breach చేసింది అనుకోండి, then it is better to sell or short the SPY. Exactly. అదే విధంగా if it breaches, VIX is coming down and breaching the intermediate supply zone, go and buy the SPY, and the result will be very quick or very aggressive, fast ga, because it is breaching the intermediate supply zone. But whereas ఒకవేళ the normal supply zone kana breach chesinte, it would be, I mean, it will anyway buy or sell, but it may not be aggressive. Antena? Yes, correct sir. Maybe 1% పెరగొచ్చు లేదా 0.5% పెరగొచ్చు the SPY, SPX. ఇది మెయిన్ సప్లై జోన్ కి, మెయిన్ సప్లై జోన్. అదే ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్, do I need to wait for the last candle or any time? ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏదో మధ్యాహ్నం టైంలో దాన్ని బ్రీచ్ చేసిందండి, అప్పటి నుంచి ఐ షుడ్ కన్సిడర్, అంతేనా? అంతే అండి సార్. ఎప్పుడే ఐ డోంట్ నీడ్ టు వెయిట్ ఫార్, లేదంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే 30 minutes ఆగాల, అది నా క్వశ్చన్ అండి. ఎస్ సార్. ఇది ఓకే, 30 minutes ఆగిన తర్వాత డిసైడ్ చేసుకోవాలి, అంతేనా? హౌ మెనీ మినిట్స్ అండి చార్ట్ ది?
This is 15 minutes chart, sir. 15. Actually, so this is basically 1 hour chart. This is 1 hour chart. Actually, for us only 15 minutes is required, sir. మనం ఒక Suppose 15 minutes ఇప్పుడు Right. ఒకవేళ బ్రీచ్ చేసింది అనుకోండి, బ్రీచ్ చేసిన తర్వాత it won't turn back, but if it stays there for 15 minutes or 30 minutes, నేను ఎంత టైం వెయిట్ చేసుకోవాలి to yes, make it? sir. For us, the confirmation is only one candle, sir. If one candle closes below this intermediate supply zone, you asked a good question, sir. This closed below the intermediate supply zone, sir. Right. And what would be the SL if this goes up and closes above this main supply zone, sir? That means if it closes above this main supply zone, that is 29.25 something, sir. Or stop loss. If it closes above this 29.25, it will be the stop loss, sir. Got it. Right, sir. Okay, అర్థమైంది. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది సార్. ఇక్కడ క్లోజ్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక 15 minutes, we need only 15 minutes candle, sir. It has to close below this intermediate supply zone. Okay. Right, sir. ఎందుకంటే నేను జనరల్ గా 5 minutes చార్ట్ చూస్తుంటే, సో ఐ బేసికలీ 15 minutes వెయిట్ చేయాలి. Exactly, sir. In 5 minutes chart, obviously there will be a lot of noise, sir. అవునవును. Right, sir. In a lot of noise will be there in 5 minutes chart. For this, only 15 minutes is enough, sir. And one more. Actually, this time frame, sir, only actually everything is this intermediate supply zone, sir. Right. The intensity it will tell, sir. Intensity will tell will be this intermediate supply zone will tell in the intensity, sir. One candle is enough, sir. శ్రీనివాస్ గారు, జస్ట్ ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఈ రోజుది చూడండి, మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ బోత్ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కదా. Yes, sir. Yes. సో మీరు ఇంటర్మీడియట్ క్రాస్ అయింది అనుకోండి, అండ్ దెన్ ఇట్ క్రాసెస్ అగైన్ గ్రీన్ బిలో. సో ఇంటర్మీడియట్ క్రాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ గ్రీన్ క్రాస్ డౌన్ కి వచ్చిన, లేదంటే గ్రీన్ నుంచి బౌన్స్ అయినా, డస్ దట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ వి ఓన్లీ వాచ్ ఫర్ ఇంటర్? Sir, see here it closes below the intermediate supply zone, sir. Right. Right, we have taken entry here, sir. And suppose if it the trend reverses, it has to close above this total supply zone, sir. It has to close above this supply zone. Then okay, అప్పుడు దాకా స్టాప్ లాస్ పర్వాలేదు అంటే మనం ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు, సార్. మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. రైట్. నిన్న మనకు యాక్చువల్లీ ఎస్టర్డే we felt tension. మార్కెట్ లో ఆ టెండెన్సీ అనేది ఉంటది సార్. మనకు ఒకటే డైరెక్షన్ లో కిందికి రావడం, ఒకటే డైరెక్షన్ లో పైకి వెళ్ళడం ఉండదు సార్. నథింగ్ విల్ గో అప్ ఇన్ వన్ లైన్ అండ్ నథింగ్ విల్ కమ్ డౌన్ ఇన్ ద వన్ లైన్, సార్. అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, మనం ఒకవేళ లెట్స్ సే వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ 2 weeks or 1 month అవుట్, దెన్ వీ డోంట్ కేర్. బట్ ఇఫ్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ 1 or 2 days అవుట్, దెన్ the decay will be pretty swift. Right, sir. I accept, sir. The decay will be very swift, and the intermediate supply zone trend also will be very swift, sir. Right, sir. Yesterday, actually, it came at something. This VIX sell came at 28.20, sir. Right, and at that time, SPY was trading at something around 295.50, sir. And when we had taken entry, it came down and it came down till 293.50, sir. Then it created panic, sir. From 293.50 all the way it went up to almost 380. From 373.50 it went up to almost 382, sir. Right, sir. That is the intensity of this intermediate supply zone, sir. We have to always trade, just to focus on intermediate supply zone, sir. This is intermediate supply zone. You trade this, sir. Right. This is intermediate supply zone. You trade this. Why only intermediate supply zone? The tendency will be very high, sir. Here sell came, sir. It takes only 1 or 2 days time. And suppose the sell came here, sir.
That is on Thursday, right? What we have to do? Simple, we have to take expiry, Monday's expiry, sir. Only 2 days. That's all. Only one expiry is for, sir. One expiry for, sir. That's all. But I am agree with Anand garu. ఎందుకంటే అది 1 or 2 days తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా డికే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. అయితే దీని ఇంపాక్ట్ కూడా అంతే ఫాస్ట్ ఉంటుంది సార్. అది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ సార్. I got you. ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రకారము 80% అన్నారా ఇందాక, or 2 times, even if I take 10 times, maybe 2 times fail అయింది అన్నారా? Max 2 times. If you strictly follow this intermediate supply zone, sir. If you strictly follow this intermediate supply zone, 2 out of 10 trades will be stop loss, sir. Not more than that. This intermediate supply zone. And you can cross check with my chart levels in our group, sir, free group. మీకు పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయితే చూడండి సార్. నేను అది మీకు చూపిస్తాను. మీకు పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతాయండి. ఎందుకు అని అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సప్లై జోన్స్ అండి. అది అంత ఇదిగా ఉంటాయి సార్. జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ మై. No. This is good, and this is good. No doubt about it. సో ఒకటి మీరు ఈ ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ బేస్ చేసుకుని ట్రేడ్ చేసినప్పుడు మీరు ఆ సప్లై జోన్ రెసిస్టెన్స్ మీరు స్పై మీద ఇస్తారు కదా, అది ఇగ్నోర్ చేయొచ్చండి? అది ఇగ్నోర్ చేయాలి అని ఏం లేదు సార్. సి ఐ ఆమ్ అప్లయింగ్ దిస్ సప్లై జోన్ ఆన్ విక్స్ అండ్ ఐ ఆమ్ అప్లయింగ్ దిస్ సప్లై జోన్ ఆన్ SPY, both, sir. Okay. Right. Suppose I got a buy in SPY, sir. Here I got a buy, sir. Why? It closes above the supply zone, sir. Whereas supply zone is 377.25. If it closes above the supply zone, that is strong. And we got a buy here, sir. ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ అండి. ఇక్కడ is it intermediate? ఇక్కడ కూడా ఇది మీకు మనకు లేట్ అవర్స్ వచ్చేసరికి ఇది ఇంటర్మీడియట్ అయిందండి. ఇంటర్మీడియట్ అయింది. ఇక్కడ డాట్ విక్స్ లో చూసింది ఒక రకంగా డాట్స్ ఉండి ఇలా 2 లైన్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడనేమో ఇది ఇక్కడ మనకి ఇది ఇంటర్మీడియట్ అవుతుంది సార్. బట్ ఇక్కడ మనకు బై వచ్చిందండి. బట్ ఇఫ్ వీ డోంట్ గెట్ సెల్ ఇన్ విక్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, రెండు ఆపోజిట్ కదండి. ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ బై ఇన్ SPY, వీ నీడ్ టు గెట్ ఎ సెల్ ఇన్ విక్స్ అండి. అండ్ ఇఫ్ వీ గెట్ ఎ బై హియర్ అండ్ ఇఫ్ వీ డోంట్ గెట్ సెల్ ఇన్ విక్స్, నో ట్రేడ్ సార్. అది ఫస్ట్ విక్స్ లో కావాలి కదా. నో ట్రేడ్. ఏమన్నారంటే విక్స్ లీడింగ్ ఇండికేటర్ కాబట్టి, అవును విక్స్ లీడింగ్ ఇండికేటర్ అన్నారు కదా. సో ఫస్ట్ ఐ షుడ్ సీ ద సెల్ ఇన్ విక్స్, అప్పుడే బై. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. దట్ ఈస్ వై డైరెక్ట్లీ ఐ యామ్ వాచింగ్ ఓన్లీ విక్స్, సార్. ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎ ట్రేడ్ ఇన్ విక్స్, రైట్, I got a trade in VIX, sir. Right. Yesterday I got a trade in VIX, sir. Right. Blindly take trade in SPY, sir. And at that time, for you, no need to see the SPY closing above the supply zone or trading below the supply zone. That you don't require, sir. మీరు షార్ట్ స్క్వీజ్ ఎలా చెప్తారండి? మీరు చాలా సార్లు షార్ట్ స్క్వీజ్ అవుతుంది, వైల్డ్ మూవ్స్ వస్తున్నాయని చెప్తారు కదా. ఏమండి? మీరు షార్ట్ స్క్వీజ్ అవుతుంది, వైల్డ్ మూవ్స్ వస్తాయని చెప్తారు కదా. షార్ట్ స్క్వీజ్, వైల్డ్ మూవ్స్, అది ఎలా చెప్తారు? అది మనకి దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ సప్లై జోన్స్ ఏనండి. అండ్ దీంట్లో మనకు సపోజ్ సప్లై జోన్ ఈజ్ వైడ్ అండి. సప్లై సి హియర్, సార్, ద సప్లై జోన్ ఈజ్ వెరీ వైడ్, సార్. రైట్. The total day it trades in a range, sir. Right, sir? Whereas here the supply zone is very narrow, sir. It's like a very thin line, sir. That is why it came down, it went up, it came down. See the move, sir. From 372 it went up to something around 381. From there it came down till 375, sir. Even yesterday's case also. Yesterday also very thin lines, very thin line, sir. It's like a thin line. That is why from 373 it went up to 382, sir. For wild moves, if we get this supply zone, wider supply zone, sir, then the trend will be subdued, sir, sideways. And if we get this supply zone very thin line, see here, sir, from
393, it went up to 378, sir, 15 points. And here the supply zone is very big, sir. Supply zone is very big. That is why the impact only narrow range, sir. Got it, Sai garu? అవునండి, got it. అయితే దీంట్లో మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే మనకు ఒక డే ముందే తెలుస్తుంది సార్. 1 day before only. సార్ ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ కలర్స్ అండి వి గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అంతే. బట్ నౌ ఐ క్లారిటీ. కలర్స్ మీన్స్ గ్రీన్ ఇస్ ఫర్ సపోర్ట్ సార్. అవును, సప్లై జోన్ లోనే గ్రీన్ ఇస్ ఫర్ సపోర్ట్, పైన ఉంది రెసిస్టెన్స్. అంతే అండి. జనరల్లీ సార్ price is trading above supply zone. Here price is trading above supply zone. If price is trading above supply zone, usually it will hit this resistance, sir. And the price is trading below supply zone, usually it hits the support, sir. Right? Actually, see here, sir. It is trading above the resistance, and it came down. And it came down, it closed below the supply zone, sir. Then down. That is how these works are. And even before this only, we will get see this 28 and 28 exactly on VIX. With VIX exactly we got sell here, sir. On 291 we got the sell, sir. At 391 we got the sell, sir. And if we see SPY chart, we don't sell here, na sir. On top we don't sell, na sir. And if we trade with VIX, obviously it will give the sell at high, sir, and it will give the buy at low, sir. Yesterday we got buy over here, sir. Something around 375 we got buy, sir. After that it went down. It went till 373 something, sir. Then went up. Why this much? This is a narrow supply zone, and this is a narrow supply zone, and at the same time we got sell in VIX, and that sell also intermediate supply zone, sir. That sell also intermediate supply zone, right? That sell came below the intermediate supply zone. That is why that much trend happened in yesterday, sir. Today. Just we need దీన్ని ఒక్క లైన్ లో చెప్పాలి అని అంటే ట్రేడింగ్ అబోవ్ సప్లై జోన్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ అండి, ట్రేడింగ్ బిలో సప్లై జోన్ ఇస్ వీక్ అండి. రైట్, స్ట్రాంగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విక్స్ అని చెప్తున్నారు. రైట్ అండి, ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగా సార్. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ మేబీ ఇట్ కెన్ బి అబౌవ్ రెడ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్, రైట్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సో అప్పుడు మీరు అనేది రెడ్ క్రాస్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ బుల్లిష్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్లో బుల్లిష్. బట్ లెట్స్ సే రెడ్ పైన మీ డాటెడ్ లైన్ ఉందనుకోండి, అవును, మీరు రెడ్ క్రాస్ అయిన తర్వాత మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే వీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ బిగ్ వైల్డ్ మూవ్, బట్ if it crosses the dotted line, then it can have a wider move. Exactly, sir. Okay. Exactly, sir. Simply, so you have two decision points. One, if it crosses the intermediate. The second one is if it is crossing the supply zones back and yes, above and below. Okay. Yes, there are two decisions here. Yes, okay, sir. Yes, sir. And comparing these two supply zones, sir, one is main supply zone and one is this intermediate supply zone. If we get to trade in the intermediate supply zone, the trade obviously index will see here we got sell, sir. Move fast. VIX sell, we got sell in VIX, sir. Right. After that, in 1 or 2 days, we will get 4 to 5% upward movement in SPY, sir. అవునండి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మీరు పెట్టారు, మీరు ఇప్పుడు కర్సర్ పెట్టారు చూడండి, అక్కడ మీకు సెల్ వచ్చింది, బట్ విత్ ఇన్ 2-3 క్యాండిల్స్ అగైన్ ఇట్ క్రాస్ ద సప్లై జోన్. మళ్ళీ అగైన్ అయితే క్రాస్ వెళ్ళింది, కానీ దానికి చెప్పాను సార్, దానికి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్రాస్ అయ్యింది, మనకు సెల్ వచ్చింది సార్. సెల్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది. ఫర్ దిస్ వాట్ విల్ బి ద స్టాప్ లాస్ ఇస్ దిస్ రెడ్ లైన్ అండి. రైట్. దిస్ బౌండరీ, ద ఔటర్ బౌండరీ.
Yes. The upside boundary of the supply zone. If it close, right. If it closes above the supply zone, then it will be the stop loss. Got it. ఇంకొకటి జనరల్ గా మీరు ఆ స్పైలో అక్కడ మీరు చూపించినప్పుడు సప్లై జోన్స్ ఎవ్రీథింగ్ యూ డ్రా ఇట్ ఫర్ 1 day. ఇక్కడ మనకి ఈ సప్లై జోన్స్ మీరు అక్రాస్ ద డేస్ చేస్తున్నారు కదా. ఇది 1 week అండి ఇది. సార్ జనరల్ గా వై ఐ ప్రిఫర్ దిస్ అండి సార్. నవ్వే డేస్ ఈ రోజు ఆఫ్టర్నూన్ ఏమవుతుంది అనేది మనకి ఈ రోజు మార్నింగే తెలవట్లేదు సార్. Total uncertainty scenario, sir. Right. If I take a longer duration, that means 1 week, 10 days, 2 weeks for expiry. We don't know what will happen today evening itself. Right. When we take this intermediate supply zone, the trend will be very fast, sir. It will close in 1 or 2 days, sir. That is why. Of course, this is a weekly, sir. This is a weekly, but in between there will be intermediate supply zone. Just I follow this intermediate supply zone, sir. That's all. I follow this intermediate supply zone, and I'm telling you again, sir. If we get 10 trades, maximum 2 trades will be the stop loss, sir. Not more than that. Not more than that. We can check, sir. See here, sir. On top, we got sell over here, sir. Right, fall. See here, sir. This is very abnormal, sir. On 9th June, sir. On 9th June, we got buy in VIX, sir. On 9th June. See what happened on 9th June, sir. For this SPY. Wild move, sir. On 9th move. 9th June, sir. This one from 410 it went up to sir 30th June. 30th Go to 30th June. VIX ని అబ్జర్వ్ చేయండి. సప్లై జోన్ కి అబోలో ఉంది. అవునా? 30th June అండి. అవునండి 30th June మనకు ఇక్కడే వచ్చింది. యాక్చువల్ గా 30th June మనకు బై వచ్చింది. 28th June ఇక్కడ అండి మీరు అనేది చూడండి. స్టార్టింగ్ చూడండి VIX ఎక్కడ ఇది మీరు అవును ఇక్కడ బై వెళ్ళిందండి. కానీ ఏమైంది మళ్ళీ కిందికి వచ్చింది చూసారా? అందు గురించి చెప్తున్నాను సార్ నేను. యాక్చువల్ గా వై ఐ యామ్ ఎంఫసైజింగ్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్. దిస్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్ సార్. నేను ఎందుకు అడిగానంటే నా క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయండి. 30th రోజు స్టార్టింగ్ లో చూస్తే సప్లై జోన్ అబో పైకి వెళ్ళింది. అవునండి ఎగ్జాక్ట్లీ. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే బేరిష్ బేరిష్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. నేను ఒక 2 days కి తీసుకుంటాను అనుకోండి ఫర్ అవునండి ఓకే స్పై అవునండి తీసుకుంటా. అవును. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే పైకి వెళ్ళిన టెల్ బ్రీచ్ చేసి కిందికి వచ్చింది. ఎగ్జాక్ట్లీ అవునండి కరెక్టే సార్. దట్ మనకి విక్స్ బుల్లిష్ తీసుకొని మళ్ళీ రెడ్ క్రాస్ కిందకి వచ్చినప్పుడు అది సెల్ అండి, స్టాప్ లాస్. అంతే అండి. సపోజ్ మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మనము దీన్ని ట్రేడ్ చేసాం అనుకోండి సార్. దిస్ మెయిన్ if we trade this main supply zone as per our rule guideline, I am still in the trade. No, you are not in trade sir. You are not in trade. నా క్వశ్చన్ గైడ్ లైన్ అండి. విక్స్ బుల్లిష్. నేనేమడుగుతుంటే నా స్టాప్ లాస్ షుడ్ ఐ వెయిట్ అంటిల్ ఇట్ బ్రీచెస్ ద మిడిల్. సార్ ఐ గాట్ యువర్ పాయింట్ సార్. అండి. ఆగమంటారా లేకపోతే ఆ రెడ్ లైన్ దాటి రెడ్ ని మళ్ళీ కింది స్టాప్ లాస్ హిట్ చేసుకోవడానికి? మీకు అర్థమైందా నేను చెప్పింది? I got your point sir. Here actually as per this supply zone VIX ని బై చేశాను. ఎందుకంటే సప్లై జోన్ కి అబోవ్ ఉంది, స్ట్రాంగ్ ఉంది VIX. అవునా? ఎగ్జాక్ట్లీ అండి.
I'll explain, stop sir. loss for I'll explain, sir. Here actually here we got the buy, sir. Right. Here we got the buy. It went up by if we speak in terms of SPY, if you buy here, then it might have gone only 2 to 3 points, sir. Only 2 to 3 points. But obviously our strike, the option strike will be something around in between 5 to 10 points above, sir. Right. After that, what happened? It came down. After that, what happened? It came down. So this premium will be wiped out, sir. And if you take a longer expiry, what we have to do is your stop loss will be the intermediate supply zone, sir. Intermediate supply zone. And when we weekly options, ఇది మీకు ఇక్కడ మీకు వచ్చేసరికి స్టాప్ లాస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, సార్. If you trade with this normal supply zone, stop loss will be very high, sir. And whereas if you trade with intermediate supply zone, stop loss will be very less, sir. Correct, sir. It will, you see, here it closes above the supply zone, sir. Right. This is the stop loss. This low is the stop loss. Yep. Right, sir. And we got the sell here, sir. What is the stop loss? This is the stop loss. And if we trade this one, sir, right, this will be the stop loss. Stop loss will be very high, sir. That is the difference between the main supply zone and intermediate supply zone, sir. Got it. Sir, ఇప్పుడు ఈ మీరు ఈ కొరిలేషన్ అంతా స్పైక్ చెప్తున్నారు కదా, సో ఇట్ ఆల్వేస్ స్పై అండి, క్యూక్యూక్యూ కూడా అప్లై అవుద్దా? క్యూక్యూక్యూ సేమ్ అండి, బోత్. You can trade SPY and you can trade QQQ అండి. You can trade both. సేమ్ నిన్న మనకు ఈవెన్ QQQ ఆల్సో మనకు అదే విధంగా పర్ఫార్మ్ అయింది కదా, సార్. నిన్న యాక్చువల్లీ ఎస్టర్డే లో వాజ్ 277, సార్, అండ్ ఇట్ వెంట్ అప్ టు 380. It is only 5 points move, sir. Yesterday, today QQQ is only 5 point move, sir. Whereas SPY from low it went up to almost by 10 points, sir. 9 points precisely. అంటే కాకపోతే రెండు ఏదైనా చేయొచ్చు, సార్. మీకు ఒక రోజు సమ్ డే QQQ will give bigger move అండి. Actually yesterday what happened, sir? Why QQQ only 5 points? Because of that result, sir. MU Micron result. Because of the Micron result, tech is weak, sir. That otherwise actually if Micron result was not there, SPY would have hit something around 385 390, sir, on same day, because of this intermediate supply zone. Generally when we get intermediate supply zone, sir, it takes only 1 or 2 days time, sir. It will give 10 to 15 points, that's all. Suppose if you get generally this intermediate supply zones, we will get the trade, usually we get the trade on Thursday, sir. If you get the trade on Thursday, just trade Monday expiry. Okay. Just trade Monday expiry, sir. And what we have to do, how much percentage ante Monday expiry card, how much percentage అదే చెప్తున్నాను, సార్. And Thursday if you get the trade, just take a entry 10 points for, sir. Okay. 10 points for. That will be something 10 points for if you trade off in on Thursday for Monday's expiry 10 points for, it will be something around 50 to 60 cents, sir. Of course it depends on the VIX. It will be something around 50 to 60 cents, sir. That means your investment will be per contract $50 to $60, sir. Correct. And if what I told you, sir, the trend will be abnormal and it gives 10 to 15 points in 1 or 2 days. Suppose if it gives 10 points move from Thursday to Friday itself, then what happens, sir? Your 50 cents will become $3 or $4, sir. Correct. Right. Suppose if the price goes abnormally, automatically premium will be high, sir. Yes. Right. That is the main advantage of trading with this intermediate supply zone, sir.
అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ తీసుకుని మీరు ట్రేడ్ చేస్తే మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి అది నేకెడ్ వెళ్ళిపోవచ్చా అండి? అంటే నేకెడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు సార్, నేకెడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు. అయితే see, when we are trading a credit spread or debit spread, sir, suppose assume that we are doing a credit spread, sir. Right. In case of credit spread also, our risk will be something around 50, minimum $50 will be the risk now, sir. And keep that $50 in naked option, sir. Right. You trade 10 points far. Yeah. You trade 10 points far. Only thing it requires is one expiry far. Suppose if we get a trade on Thursday, just trade Monday's expiry. And if you get a trade on Friday, we have to trade Wednesday's expiry, sir. Right. Only one expiry far. Right. ఇప్పుడు ఇది మీరు అంటే ఐ డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఈ వాలటైల్ మార్కెట్ లో కూడా ఈ ఇంటర్మీడియట్ పర్లేదండి, రిలయబుల్ కదా? ఎక్సలెంట్ సార్. ఇది కాదు, మీరు ఈ దీంట్లో ఇయర్ మొత్తం ఉంది సార్. జస్ట్ ర్యాండమ్ గా వెళ్దామండి. లెట్ us see randomly. మీరు ఒక డేట్ చెప్పండి సార్, ఒక వీక్, ఒక మంత్ చెప్పండి. ఐ థింక్ ఈ మనకి ఈ మార్చ్ లో కొద్దిగా వైల్డ్ మూవ్స్ ఉన్నాయి కదా. మార్చ్ లో, రైట్ సార్. ఐ విల్ గో టు మార్చ్ సార్. సి ఇయర్ సార్, మనకు యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇంత పడింది సార్. ఇంత పడ్డ తర్వాత మనకు విక్స్ లో సెల్ వచ్చిందండి. ఇట్ క్లోజెస్ బిలో ద ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్. రైట్ సార్. అక్కడ మరి ఈ సప్లై జోన్స్ లేవేంటిది ఆ రోజు? ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా సార్, కింద ఉన్నాయి. అది మరి అంత నేరోగా ఉంది, చాలా కింద ఎక్కడ ఉన్నాయి కదా? అవును, కింద ఉన్నాయి. సి ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద ఎర్లియర్, ఇఫ్ ద సప్లై జోన్ ఇస్ వెరీ థిన్, దట్ ట్రెండ్ విల్ బి అబ్నార్మల్ సార్. అవును, కానీ అసలు విక్స్ పొజిషన్ కి సప్లై జోన్ అసలు ఎక్కడ సంబంధం లేకుండా చాలా కింద ఉన్నాయి. రైట్ సార్. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ సార్. వన్స్ ఇట్ క్లోజెస్ బిలో ద ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్, it has taken only 2 days time, sir. Right, sir. It has taken only 2 days time. Generally, if we trade here, na sir, what we assume, already it fell by this much. ఇంత పడింది, ఇంకా పడుతుందా అని అనుకుంటాం సార్. ఇక్కడ నుంచి ఇంత పడింది, ఇంకా పడుతుందా అని అనుకుంటాం. కానీ అలా ఉండదు సార్. వెన్ వీ గెట్ ద ఎంట్రీ, ఓన్లీ 2 days time. Only 2 days time. And you see here, sir, we got the buy here, sir. Right, we got the buy here, sir. After that, it never closed below this main supply zone, sir. Right, sir. That means the stop loss is protected, sir. This is one day, and second day what happened? It went up. మీరు ఇప్పుడు స్టాప్ లాస్ అంటున్నారు, అంటే ఇప్పుడు స్టాప్ లాస్ విక్స్ మాన్యువల్ గా మానిటర్ చేసుకోవడం అండి? అంటే మాన్యువల్ గా చూసుకోవడమే సార్. ఓకే. ఎందుకంటే దీనికి స్పైకి డైరెక్ట్ కొరిలేషన్ లేదు కదా? లేదు. మాన్యువల్ గా మనం మాన్యువల్ గా చూసుకోవడమే సార్. అండ్ ఫర్ us we don't need to frequently watching SPY chart, sir. Just watch VIX chart, just chart VIX chart, just see VIX chart, that's all. ఇప్పుడు మీరు అంటే మరి ఎప్పుడు ఎవ్రీ ఫ్రైడే రన్ చేస్తారండి? అట్లా హౌ యు వెన్ యు డిరైవ్ దట్ ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్? This intermediate supply zone, sometimes it will come on Tuesday, sir. And sometimes it will comes on Thursday, sir. Right. Sometimes it comes on Tuesday. Sometimes it comes on Thursday. Whatever it may be. Suppose if you got entry on Tuesday, sir, and we have to trade which expiry, sir? Friday's expiry, because Wednesday is the expiry, and we have to do one expiry for. That means we have to trade Friday expiry. మీరు ప్రతిరోజు ఇది ఇస్తారు కదండి శ్రీనివాస్ గారు, ప్రతిరోజు ఇస్తారు. ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఇది మనకి ఎప్పుడు చూసారా మీరు? సార్ నేను ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్స్ నేను అక్కడ స్పెసిఫై చేయలేదు సార్. ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్స్ అయితే యాక్చువల్ గా ఇది నాకు నిన్న కూడా ఒక సెషన్ అయి ఉండే అండి. యాక్చువల్ గా ఈ విక్స్ ది అందరు ఎందుకు మీరు అంత ఫోకస్ చేస్తారు అని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతున్నారు సార్. ఎందుకు విక్స్ ని ఇంత, నేను విక్స్ ది లెవెల్స్ ఎప్పుడు చెప్తుంటాను కదా సార్, రోజు నేను విక్స్ లెవెల్ పెట్టుకుంటాను. ఎందుకు మీరు ఇంత ప్రిసైజ్ గా పెడతారని అందరు అడుగుతున్నారు. సో దాని గురించి నిన్న ఈ రోజు నేను కండక్ట్ చేశాను సార్.
ఎందుకు అని అంటే సార్ ఇది క్విక్ ఇన్ క్విక్ అవుట్ సార్. సింపుల్ గా చెప్పాలి అని అంటే క్విక్ ఇన్ క్విక్ అవుట్, దట్స్ ఆల్. మనం ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజు ఎంటర్ అవుతాం సార్, 90% ఆఫ్ ద టైమ్స్ టుమారో యూ విల్ ఎగ్జిట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ సార్. ఈవెన్ సీ హియర్ సార్, ప్రైస్ క్లోజెస్ బిలో దిస్ సప్లై జోన్ సార్. మెయిన్ సప్లై మనం అనుకున్న 10 పాయింట్స్ మన టార్గెట్ రీచ్ అవుతే 1 డే లో కావచ్చు లేదా 2 days మాక్సిమం. Yes sir, 10 to 15 points, even that 15 points we may get in 1 day also sir. Right. In sir Anand garu, see in the month of March, see price closes below this supply zone sir. Right, price closes below the supply zone, main supply zone. It came down sir, came down. Once it closes below the intermediate supply zone, sharp fall. Got it sir? Right. And in case of, see, it is going down sir. Once it closes below this intermediate supply zone in the month of March, in 2 days it went down sir. See, మీరేంటి ప్రతిరోజు ఇది పబ్లిష్ చేస్తారండి శ్రీనివాస్ గారు? అవును సార్. Why see here also you can see sir, see the action. Why only at this supply zone sir, the action? Here the supply high action is there. Actually this is pre-market sir, future sir. This is pre-market. In your time it will be something around 4 o'clock, early morning 4 o'clock. The action will be very high only on supply zone sir. See here, and even see here sir, it exactly it kisses supply zone and it came down, right? And even here also sir, you see it went up, exactly it reversed from supply zone sir. This is the sweetness of this supply zone sir. And see here sir, it went above the supply zone, right? Done. It will be very good sir. See here it came down, right sir, it closes below the supply zone, 1 day 2 days, done. And see here sir, from downside, actually this intermediate supply zone is actually, it has given buy in advance sir. Generally what is our principle sir? Price closes above the supply zone, then it is a buy sir. But what happened here sir, actually the supply zone is very below the main supply zone sir. That means we got buy in advance sir, right? We got buy on Thursday sir. And see, this is Friday. What I am saying is, with this intermediate, if we trade with this intermediate supply zone, that your trade will close in 1 or 2 days sir. That's all. No sir, need to wait till prolonged time. Sir. మీరు 21st 22nd చూడండి. ఇప్పుడు మీకు మన లెక్క ప్రకారము గ్రీన్ కి బిలో ఉంటే గనక బేరిష్ అంటాం కదా. అవును. సో ఇట్స్ we are still in the bearish trade there. మనకి ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ ఏం లేదు 20th 21st. అవును. ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ మీకు 22nd ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది. అవునండి. కానీ మనకి ఇంకా పొజిషన్ అయితే మీకు 20.04 ఆ రేంజ్ లో ఉంది. 20.04 20th. సో ఆ ట్రెండ్ రివర్సల్ మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది మరి అప్పుడు? అంటే వెన్ టు ఇంటర్మీడియట్ వచ్చే వరకు ఆగడమేనా? ఎంటర్ అవ్వక అంతే. ఓకే, అది అప్ ట్రెండ్ లో ఉన్నా కూడా మనం ఎంటర్ అవ్వదు సార్. ఆనంద్ గారు, మనకు ఎవ్రీడే వీ హ్యావ్ టు ట్రేడ్ అనే ప్రిన్సిపల్ అయితే లేదు కదా సార్. జస్ట్ వినండి సార్, మనకు ఎవ్రీడే ట్రేడ్ చేయాలనే ప్రిన్సిపల్ లేదు సార్. అండ్ ఇఫ్ యూ వెయిట్ టిల్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్, వీ గెట్ 1 trade in SPY, we get 1 trade in triple Q, and we can trade Tesla. I see. We can trade Nvidia. Right sir, we can trade Intel. Total 5 sir. I see. No need to see all the stocks sir, total bunch of stocks, no need to see. You see only Tesla, you see only Nvidia, and you see only Intel. These 3 and 2 indices are. Even you can trade even DAA or TQQQ, whatever it may be. You select 2 indices. Why I am specific with triple Q and SPY? Because of 3 expiries in a week. Right. Right sir.
You trade these two indices and you trade Tesla, you trade Nvidia, you trade INTC. Why INTC is the premium will be very less, sir. I see. Stable కదా. యాక్చువల్లీ మనకు ఇది మన 28th నాడు యాక్చువల్ గా మనకు ఇది ఎస్పీవై అనేది ఎస్పీవై అనేది మనకు బై సెల్ వచ్చింది కదా సార్ 28th నాడు. విక్స్ అనేది బై వచ్చింది సార్. ఒక్కసారి 28th రైట్ అండి. ట్వంటీ ఎయిత్ మనకు ఎస్పీవై అనేది సెల్ వచ్చింది కదా సార్ మనకు. 28th మనకు విక్స్ అనేది 28th బై వచ్చిందండి. 28th నాడు విక్స్ అనేది బై వచ్చినప్పుడు వాట్ వీ డిడ్ ఇస్ వీ డిడ్ టెస్లా పుట్ అండి. You might have seen in a group and we did Tesla put and we did Intel put and Intel, especially in Intel, we bought it 25 cents, sir. We bought it 25 cents. That to 8th expiry. Expiry is the 8th. 8th expiry. We did it 25 cents. Of course, we closed at 1.10 cents, sir. Yesterday, it went up to something around $2, sir. Wow. When we did, sir, we did only on 28th. On 28th, we did it to 25 cents, sir. Yesterday, it went up to $2, sir. Wow. Whereas in the same day, we did Nvidia put, sir. The same day, we did Nvidia put. That 150 and 145 debit spread, sir. Put debit spread. We entered at 1, sir. Yesterday, it went up to 3.5. I see. And that also we did on 28th, sir. And that day, the same day, we did Tesla put, sir. We bought put debit something around $2, sir. And it went up to $8.5, sir. And that too, only a span of 2 days time, sir. Only span of 2 days time. రైట్ సార్. అంటే మీరు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ఇది మీరు విక్స్ ఈ సపోర్ట్ జోన్స్ ఇస్తారా అండి? అంటే ఇప్పుడు దాకా నేను చూడలేదు ఇవి. నేను ఇస్తానండి. ఓకే ఇస్తానండి. యాక్చువల్గా నా గ్రూప్ అనేది చాలా చిన్నది సార్. నా దాంట్లో వ్యూ అనేది కూడా ఎక్కువ ఉండదు సార్. నా దాంట్లో 60-70 వ్యూ ఉంటుంది. ఆ 60 people 70 people కూడా ఓన్లీ నాకు చార్ట్ కోసం చూస్తారు సార్. నా చార్ట్స్ గురించి చాలా మంది, నేను ఒక రోజు యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడండి ఓన్లీ ఆ 9th నాడు నేను 9th నాడు కాదు 10th నాడు నేను చార్ట్ పెట్టలేదు సార్. లాస్ట్ 4 months లో ఓన్లీ ఒకటే రోజు పెట్టలేదండి. దట్ ఈస్ ఆన్ June 10th అండి. June 10th నాడు నేను ఒక రోజు చార్ట్ పెట్టకపోయేసరికి ఇంత ఇదిగా చూస్తారా అనేది నాకు అర్థమైంది సార్. నాకు ఆ రోజు అందరు చార్ట్ ఇంకా పెట్టలేదు అని అడిగారు. సంథింగ్ అరౌండ్ 30-40 మెసేజెస్ వచ్చాయండి నాకు చార్ట్ గురించి. అయితే ఇంతగా ఫాలో అవుతారు అనేది నాకు అర్థమైంది. పెడతానండి, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కూడా నేను పెడతానండి, అలా ఏం లేదు, పెడతానండి. అంటే మీ ఇష్టం, అది జస్ట్ ఈ లిమిటెడ్ గ్రూప్ లో పెట్టినా లేదంటే పబ్లిక్ గ్రూప్ లో పెట్టినా ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ అది మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అది కొద్దిగా డెసిషన్ మేకింగ్ కి బాగుంది కదా, అందుకని. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, మాకు డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది అది మనకు అది ఉంటే ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది సార్. ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది సార్ మనకు ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది. అండ్ బాగుంటుందండి. రైట్ సార్, ఎనీ డౌట్ సార్? ఇఫ్ యూ ఎనీ డౌట్స్ ఐ విల్ క్లారిఫై, అదర్వైజ్ సార్. మీరు ఎక్సలెంట్ సార్, మీరు ఎక్సలెంట్. మీరు అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. అండ్ మోర్ ఓవర్ యూ మేక్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ ఎవ్రీబడి. సో దట్స్ గుడ్ థింగ్. అంటే మేక్ ఇట్ ఈజీ అంటే సార్, నేను దీన్ని చాలా సింప్లిఫై చేస్తున్నాను సార్. నేను యాక్చువల్ గా నేను చాలా సింప్లిఫై చేస్తున్నాను సార్. శ్రీనివాస్ గారు, నేను ఈ రోజే మీ అబ్జర్వ్ చేశానండి. ఇది ఐ వాజ్ నాట్ యాక్టివ్, బట్ ఈ రోజు చూసా అదేదో ఇండికేటర్ మీద ఒకటి అలర్ట్ పంపించారు చూడండి, 28.20 అని చూసి నేను అబ్జర్వ్ చేశానండి ఇవాళ. బికాస్ ఐ వాజ్ ఆఫ్. అది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అయింది. దో ఐ డిడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ ట్రేడ్,
తర్వాత అదే అందుకే అడిగింది ఆ క్వశ్చన్, మీరు రోజు ఇస్తారా ఈ చార్ట్లు ఆ గ్రూప్ లో అని. డైలీ ఇస్తాను సార్ నేను. వెరీ నైస్ అండి. ఐ విల్ అబ్జర్వ్ అండి డెఫినెట్ గా. ఈ రోజుకైతే ఇది నిజంగా మీరు చెప్పినట్టుగానే అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ అవర్స్ లో పైకి వెళ్ళిపోయిందండి. అయితే మీరు చూడండి టిల్ ఆఫ్టర్నూన్ 28.20 కిందికి వచ్చిన తర్వాత మనకు ఆఫ్టర్నూన్ వరకు మనకు వీఆర్ నాట్ షూర్ అండి పెరుగుతుంది అనేది, వీఆర్ నాట్ షూర్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ సెల్ అండి, దట్ ఈస్ వై I can proudly say, sir. Nice. Because of this only, it went up, sir. నాకు ఎందుకు నచ్చిందంటే ఇవాళ జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశాను నేనేమనుకున్నానంటే ఇవాళంతా హాఫ్ డే కదా, ఆల్మోస్ట్ లాంగ్ వీకెండ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మే నాట్ బి ట్రేడింగ్, సో ఇట్ మే కమ్ డౌన్ ఆర్ చాపి ఉంటదేమో అనుకున్నాను. అండ్ see in case of long weekend, sir, actually market is falling, sir. And in case of long weekend, this will continue, sir. This will continue. I will observe and definitely I am interested to wait for Tuesday. Okay, sir. And whoever here new people ఎవరన్నా ఉంటే ఇది నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తాను సార్. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తాను సార్. దీనికి ట్రైనింగ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఐ గివ్ ద ట్రైనింగ్ అండ్ ఐ గివ్ ద సపోర్ట్, లైవ్ మార్కెట్ సపోర్ట్ ఫర్ 1 month, sir. Live market support for 1 hour, and the training people I'll add in one group, sir. One Telegram group is there for only for training. This is on 25th June. I have started one training program, sir. Right. Here these 19 people are there. I'll add people on those groups, sir. On that group, right? Total in this group only yesterday what we did, sir. Yesterday actually we did call, sir. Yesterday we did call and sorry. Yesterday actually we did call and 25 cents. Antena? No, actually yesterday we bought a SPY call. Oh, okay. Right, at 0.25. It went up to something around 56 cents yesterday itself. Very nice. I'll add those people in this training group, sir. Total day there will be a discussion only on our concept and market, sir. That's all. Only on our concept and market, sir. Otherwise nothing. No other discussion. Like బాగున్నారా, how are you? Training ఏముంటది శ్రీనివాస్ గారు? ఆ ట్రైనింగ్ అనేది how to derive these supply zones, sir. How to derive these supply zones. Right. Okay. Why the intermediate supply, the importance of the intermediate supply zone and the importance of the main supply zone. Okay. Why only I am emphasizing intermediate supply zones, right. The reason behind that. Right, sir. Generally, sir, Ravi garu, if you take a training, generally people give 1 or 2 days training, sir. Right. After that over, sir. At the time of training, we will get a feeling that we know everything. Right. When we apply in a real market, real issue will come that time only. We will get the real issue when we apply the strategy in real time, sir. Right, sir. If you get a training for 1 or 2 days, when at the time of you are applying this in real time, they are not with you to support. Right, sir. You trade for 1 or 2 days or 1 week or 2 weeks, sir. Right. If you get doubts coming on regularly, after 2 weeks, what you will do, sir? You keep that outside. Right, sir. In my case, I give the training. After that, I will add you in a Telegram group. I will give you the support for 1 month, sir. I will give you support for 1 month. In 1 month, different scenarios will be there, sir. See, in this month, the one up and one down, sir. I'll discuss these things, sir. Why it is up and why it is down.
రైట్. ఎప్పుడు డిస్కస్ చేస్తారు అది? మీకు సో యు హావ్ లైవ్ చాట్ ఉంటుంది. మనకు లైవ్ లోనే ఆ గ్రూప్ లోనే డిస్కషన్ అవుతుంటుంది సార్. అండ్ మీకు ఒక 4-5 మెంబర్స్ కి ఒక డౌట్ ఏమన్నా వచ్చింది సార్, డౌట్ ఏమన్నా వస్తే నా సేమ్ డే నేను మీకు ఒక సెషన్ తీసుకుంటాను, మళ్ళీ జూమ్ లో కనెక్ట్ అవుతాను. దిస్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఫర్ 1 month సార్. నేను డైరెక్ట్ సేమ్ డే నేను జూమ్ లో కనెక్ట్ అవుతాను సార్ నేను. సో దట్ మీకు నా దగ్గర నుంచి 1 month తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత దీని గురించి మీకు ఇంకా ఎటువంటి డౌట్స్ అనేది ఉండకూడదు సార్. యూ హ్యావ్ టు బి పర్ఫెక్ట్ అంతే. ఇప్పుడు మనము 1 డేలో 2 డేలో నేర్చుకుంటామండి, మనకు మొత్తం వచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది, కానీ దాన్ని రియల్ టైంలో అప్లై చేసేటప్పుడే ప్రాబ్లం సార్. వేరాజ్ మనం రియల్ టైంలో దీన్ని మనం స్టడీ చేస్తున్నాం అనుకోండి సార్, దెన్ దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ కదా సార్. సో బేసిక్ గా ఎవ్రీడే ఒక గ్రూప్ చాట్ నడుస్తుంటది అంతేనా? ట్రైనింగ్ గ్రూప్ అని ఉంటది, అందులో ట్రైనింగ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. అవును, ట్రైనింగ్ రూమ్ అనేది సెపరేట్. అవును సార్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటదంటే సార్, ఇప్పుడు ఆ గ్రూప్ ఇప్పుడు ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు అందులో క్లారిఫై చేస్తారా? కాదు రవి గారు, శ్రీనివాస్ గారు ఏం చేస్తారంటే యాక్చువల్ గా దేర్ ఇస్ ఎ ఫుల్ 2 days ఇంటెన్సివ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, కాన్సెప్ట్ ట్రైనింగ్. ఓకే, కాన్సెప్ట్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ 1 month సపోర్ట్ ఇస్తారు మీకు. అంటే ఆ అప్లై చేసి మీరు ట్రేడ్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడ్ చేయడానికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కి 1 month మీకు హెల్ప్ చేస్తారు అన్నమాట. కరెక్ట్. I got that. 1 month is available to support. But he said ఒక ట్రైనింగ్ గ్రూప్ ఉంది, అందులో the people who got the training, they will be included in that group. ఆ గ్రూప్ లో all the people will chat it. అంతే కదా? ఎగ్జాక్ట్లీ. చాట్ అంటే మీకు లైవ్ ట్రేడింగ్ లో మీరు ట్రేడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా, ఈ క్యాండిల్ ఎలా క్లోజ్ అయింది, ఈ లెవెల్ దాటింది, ఈ లెవెల్ డౌన్ అయింది. నౌ యువర్ డౌట్ వెదర్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఏ ట్రేడ్ ఆర్ నాట్, right? Or whether there is any risk in taking the trade, or where you want to take, okay, if it crossed this line, do you want to take the trade 10 points above or 3 points above? Exactly. So every those things will be guided. Correct. So Srinivas garu, are you going to chip in there? This is the time, guys. Probably you can take a trade antara. Yes. Or we have to make our own decision antara. We have to take our own decision and take నేను చెప్పేది ఏముంది సార్ అది. సూపర్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఐ గాట్. నేను అసలు డైరెక్ట్ బై డైరెక్ట్ సెల్ అని చెప్తా సార్ నేను. మీరు ఆలోచించండి, దాని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ చూసుకోండి అనేది నేను చెప్పను. రైట్. అండ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఏంటంటే యు ఆర్ అవైలబుల్ ఆ ట్రైనింగ్ గ్రూప్ లో, యు ఆర్ యాక్టివ్లీ అవైలబుల్. Sir, I am from India, sir. I am from Hyderabad. Right. And I will be available till my morning 4 o'clock, sir. Oh. And my time, what the time I am following, that is of you only, sir. I follow American timing only. Sir, somebody asking something, sir. Shiva garu. Yeah, నాకు తెలిసి నా ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను కదండి. నోవేర్ ఎల్స్ వి గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్. ఎస్పెషల్లీ మీకు శ్రీనివాస్ గారు అన్నట్టు పీపుల్ ట్రైన్ అండ్ లీవ్ యూ, రైట్, అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ గివ్ యూ ఆఫ్లైన్ సపోర్ట్, ఆఫ్టర్ అవర్స్ ఏదో సపోర్ట్ ఇస్తారు, కానీ లైవ్ సపోర్ట్ ఇచ్చేది ఎక్కడ చూడలేదు నేను. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్, సార్, ఐ విల్ టెల్ యూ. యాక్చువల్లీ in my present group there are almost 19 people, sir. Right. 19 people means out of 19 people at least 50% people will get some any one doubt, sir. That is 10 people will get one question, sir. Example. Right. Rest 10 people also will observe that question, na, sir. That will be clarified for them also, na, sir. Correct. That means daily 10 questions, sir. If you get a one question, sir, automatically ఆ క్వశ్చన్ కి ఇంకొక క్వశ్చన్ అరైజ్ అవుతుంది, సార్. ఇప్పుడు మీకు 10 people కి 10 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే అవి ఇట్లా స్ప్లిట్ అయిపోయి ఒక 30-40 క్వశ్చన్స్ అవుతాయండి. ఆ వాటన్నిటికి మీకు సమాధానం దొరికింది అనుకోండి సార్, మీకు యు ఆర్ త్రూ. దాంట్లో ఆ గ్రూప్ వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అదే, సార్. ఎప్పుడు ట్రైనింగ్ మీది? మళ్ళీ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఆన్ గోయింగ్ ఉంది, సార్. ఇప్పుడు నాకు ఆన్ గోయింగ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఆల్రెడీ రన్నింగ్, సార్. రైట్ అండి. అండ్ ఇఫ్ యూ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, సార్,
If you want training, I'll give you the training for 2 days and I'll insert you in that group, sir. Okay. Right. I'll give you the training for 2 days of your convenience, sir. You have to tell me just 1 day before, sir. Right. I'll give you the training and I will add you in that group, sir. And it is not that after 1 month I will close that group. That group will be there, sir. That group will be there, sir. బట్ మీరు ఏమంటారంటే ఆ 1 month లో నాకు రియల్ టైమ్ లో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం క్లారిఫై అయిపోతుంది. బేసిక్ గా ఐ విల్ బి లైక్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అవుతాను అనే కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారు మీరు. అంటే నేను ఆ గ్రూప్ లో నుంచి క్వెర్రీస్ వచ్చే వరకు యాక్టివ్ గా ఉంటా సార్. రవి గారు నాకు 1 month తర్వాత ఆ గ్రూప్ లో నుంచి నాకు క్వశ్చన్స్ రావట్లేదు సార్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ సార్? కరెక్ట్. ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ ఆల్ సినారియోస్. Till that time I will be active in that group, sir. And it is not that I will close that group after 1 month. It will be there, sir. But only thing is it will not active after 1 or 1.5 month. Once you people get the confidence. Correct. And after that another 1 month I will give the alert, sir. 1 month training and 1 month alert, sir. 1 month training, 1 month alerts. Okay. 1 month I will give the training, na sir. Suppose after that I will give you alerts for 1 month. Extra. That means total 2 months, sir. Why I am giving alerts, na sir? When I give the alert, generally you used to check why I have given that alert, na sir. Correct. And if you get the when you check that alert, if you have a doubt, immediately you will ask me, na sir, why you have given this alert? అదే వాట్ ఈస్ ద రేషనల్, ఎందుకు ఇచ్చారు అలర్ట్ అనేది రేషనల్ బిహైండ్ దట్ అలర్ట్. ఇప్పుడు మీకు ఎవరైనా సార్ అలర్ట్ ఇస్తారు, అలర్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు రెస్పాన్స్ కూడా ఇయ్యారు సార్. రైట్ సార్. ఐ విల్ బి అవైలబుల్. And for this all I charge $399, sir. That is 1 month training and 1 month free alert. That all I'll give you for 399, sir. And if you take this in this week, sir, that means till 10th of July, I'll give for $300, sir. And sir, if we take alerts from a group, that way they will charge something around $150 to $200 per month, sir. Here what I am doing, for $300 I am making you a professional trader, sir. And in your lifetime, sir, I can assure you, in your lifetime you will never require any other second person support, sir. You can trade on your own. నేను మీకు వాట్సాప్ లో కనెక్ట్ అయ్యాను కదా, ఎందుకంటే ఇవాళ అబ్జర్వ్ చేశాను. వన్ డే అబ్జర్వ్ చేసి ఓకే చూద్దాము, మండే నేను ట్యూస్డేస్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో అందుకే ఇవాళ ఒక మెసేజ్ పంపించాను, నన్ను యాడ్ చేసి ట్రైనింగ్ అని. ఐ స్టిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ట్రైనింగ్ డీటెయిల్స్ కొద్దిగా కావాలి కాబట్టి కెన్ యూ సెండ్ మీ ద డీటెయిల్స్ అని ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో మీతో కనెక్ట్ అయ్యాను కదా. ఇట్ ఈస్ ఓకే. అంటే అర్థం కావడానికి నేను చెప్తున్నాను సార్, అందరికి ప్రిసైజ్ గా అందరికి కూడా అర్థం కావడానికి. Sure. I'll give the training for 2 days, sir. Right. I'll give the training for 2 days. Exactly. Training 2 days. What is that you focus? My focus will be only how this to derive zone. that, right? How to derive this supply zone, sir. What is supply zone and what is intermediate supply zone? Do you think after 1 month I would be in a position to draw the supply zones on my own? Not after 1 month, sir. In between only you can. Okay, after hardly it will take 1 week time for you to draw on your own, sir. Okay. Hardly it will take only 1 week time. Any trading platform okay na? నాకు జనరల్ గా ఈ థింకర్ స్ట్రీమ్ ఉంది. See, actually I don't see this chart in I do have thinker stream, sir. But I don't see charts in platforms, sir. I use only TradingView platform, TradingView charting software. TradingView charting. And here it is paid version is there and free version is there. And what is the difference between paid and free version is
You can use more than 3 indicators for paid version. In free version, you can use only up to maximum 3 indicators, sir. For me, my script is enough, sir. So it's a free version is enough. Free version. This is free version only, sir. Free version is enough. Okay. And if you want to take a paid version, and that will be something around $40 to $50 per month. That is extra. No, లేదండి. అంటే I don't use trading view. And మనకు అది కూడా అవసరం లేదు, సార్. మంత్లీ థింకర్స్విమ్ కుందా స్క్రిప్ట్. థింకర్స్విమ్ కి మరి నేను స్క్రిప్ట్ ఇస్తాను సార్. ఇప్పుడు నేను when I give the training na sir, after the training when we complete the training, immediately I will give you my script, sir. Immediately I will give you my script. Some people added in Thinkorswim also, sir, that script. You can add, and I don't know how to add this script in Thinkorswim, sir. But I will give you the script. I will give you the script. That's fine. Okay. And for all this, I charge for 2 days training. 2 days training, sir. In the training, I will tell you how to derive this supply zone, sir. And what is this main supply zone and what is intermediate supply zone, how to trade, what is the intensity of main supply zone and what is the intensity of intermediate supply zone, which expiry you have to trade, right? Usually when we trade stocks now, sir, this is enough, sir, for us. Tesla, Nvidia, SPY, QQQ, INTC and VIX. This is enough. And VIX will give you the broader market impression, sir. Broader market impression VIX will give, sir. And I'll show you, see, the Tesla, when VIX, we got buy in Tesla, this VIX, sir. At the same day, what happened, I'll show you here on 28th. Actually, it came at, sell came at 744, sir. And 28th, sir. Right, sir. 28th, here we got the entry, sir. 744 we got sell at in Tesla, sir. Why 744? At that time only we got sell in VIX, sir. We got buy in VIX, sir. From 744, it came down till how much, sir? 656, sir. Almost 15% in 1 day, sir. In between only 1 day. 28th we got the trade, sir. And even on 29th itself, it went up to 666, sir. More than 10%. That is the main advantage of this strategy, sir. You can trade Tesla, you can trade Nvidia, you can trade INTC, and you can trade SPY and you can trade QQQ, sir. That's all. These 5 are enough, sir. Okay. And I can tell you 90% this is the game changer, sir. This is the game changer. And generally people always rely on back test, sir. After I did 2 years forward test, then only I am giving the training, sir. I did forward test for 2 years, sir. Just applied my strategy for 2 years, and I have applied in the live market, and I have checked for 2 years, sir. It did well any condition, sir. It did well in any condition. Okay. Right, sir. Okay, sir. If sure, anybody, if anyone, sir, Anand garu. Yeah, one. So ఇది ట్రేడింగ్ కేనా అండి? యాక్చువల్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఏమైనా ఈ ట్రెండ్ యూజ్ అవుతుందా? లాంగ్ టర్మ్ దానికి యాక్చువల్గా యూజ్ అవుతుంది సార్, అవ్వదు అని కాదు. నేను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను దీన్ని ఎప్పుడు అప్లై చేయలేదు సార్. సార్ లాస్ట్గా నేను ఏం చెప్పగలను అంటే, జస్ట్ అందరు మనం స్టాక్స్ ట్రేడ్ చేయాలి సార్. మనం స్టాక్స్ ట్రేడ్ చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ మినిమం 30 to 40K కదా సార్. 30 to 40K ఉంటేనే అట్లీస్ట్ మనం ఒక 5 టెస్లా కొనాలంటే 4K అవుతుంది సార్. మన అకౌంట్ అనేది 30 to 40K అయితేనే వీ కెన్ ట్రేడ్ సార్.
And for by applying this strategy, sir, we need only 3 to 4,000, sir. We need only 3 to 4,000, and keep 2,000 as a stop loss, sir. And when we do Tesla, sir, suppose if you buy a Tesla stock, if it fell by 10%, there itself you will get 5 to 6,000 loss, sir. Yes. And when we keep this total 4,000 capital, sir, capital is total 4,000 capital, right? And you keep 2,000 as SL, sir, right, sir? That means 2,000 as a stop loss. Okay. And you deploy 2,000 for each trade antarandi? No, that's not, sir. మీరు 4,000 capital, sir, మీ trade ki total account, మీ total account అనేది $4,000. దాంట్లో మీరు ఓన్లీ $2,000 రిస్క్ అనుకోండి, సార్. రైట్, సార్. ఆ $2,000 మీరు స్ప్లిట్ చేసుకోండి. మీరు స్ప్లిట్ చేసుకోండి. హౌ యూ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ అంటే, ఫర్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ సప్లై జోన్ ట్రేడ్స్ ఉంటాయి కదా, సార్, దానికి మీరు ఒక 10 ట్రేడ్స్ కో 15 ట్రేడ్స్ కో డివైడ్ చేసుకోండి, సార్. డివైడ్ చేసుకొని, ఇఫ్ యూ ట్రేడ్ ఓన్లీ దోస్ ఇంటర్మీడియట్ if you trade only those intermediate supply zone trades, na, sir, if you trade 10 trades, maximum 2 will be the stop loss, sir. Right, sir? With that 4,000, definitely you will get over the period of 6 months, sir. Every month you will get 3 to 4K, sir. And we have to trade only that intermediate trend, sir. Right. We have to focus only on intermediate this thing. And initially we need not trade all 5, sir. First you select SPY and triple Q, right, sir? First you trade SPY and triple Q. After that you give that 2 months time to the system, sir. Then you add Tesla, then you add Nvidia, like that, sir. And in the period of 6 months, you can minimum earn 3 to 4,000 per month, sir. 3 to 4,000 per month, exactly. And if we confine to only that system, intermediate, sir. Srinivas garu, sir, ఒక 1 month లో ఇంటర్మీడియట్ సప్లై బ్రేక్ అయినవి ఎన్ని రావచ్చు మనకు? మీరు చెప్పినట్టు ఇఫ్ వి ఫోకస్ ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ బ్రీచ్, రైట్, సార్. మనకు 1 month means 4 weeks, sir. Right, sir? 4 weeks. Out of 4 weeks, we may get 5 to 6 intermediate trends, sir. Intermediate trades. So almost on average once per week అనుకోవచ్చా? అవును. అంటే మీకు once per week అని అంటే, once per week you can trade SPY. Once per week you can trade triple Q. Right, sir? And that means if you trade only SPY and triple Q, sir, forget about stocks. If you trade only SPY and triple Q, right, you can trade, you will get minimum 5 trades, means monthly 10 trades you will get, na, sir. And the tune will be okay. For every break of the supply, intermediate supply, ఏమంటారంటే ఒక SPY తీసుకోండి, ఒక QQ తీసుకోండి. Right, exactly. And in this 9th we discussed, so 8 వస్తాయి, 8 ట్రేడ్స్ June 9th, sir. 8 ట్రేడ్స్ యావరేజ్ 8 చేస్తాను మంత్లీ. అవును, 8 to 9 10 ఉంటాయి, సార్. మినిమం 10 ఉంటాయి మనకు మంత్లీ, సార్. 8 to 10 ఒకవేళ మనకు 1 month లో మీరు 4 or 5 ప్రిసైజ్ గా times మనకు రావచ్చు. లోయర్ ఎండ్ చెప్పుకుంటే 8 అయితే ఉంటాయి, సార్. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, సార్. 9th నాడు మనకు ఒక ట్రేడ్ వచ్చింది కదా, సార్. మనకు VIX లో June 9th పెద్ద ట్రెండ్ వచ్చిండే కదా, సార్. అది అప్పుడు మేము 395 393 లో తీసుకున్నామండి మేము. we have traded at 0.55 and 55 cent. We have taken at 55 cents, sir. And of course we closed something around in between $4 to $6, sir. Right. Here it went up to $25, sir, after 2 days. 55 cent became $25, sir.
I don't say every time 1 month ki it will be like every time it will be like that, sir. But I can say you will get some nearly 3 to 4 times, sir, minimum. Chalu 3 to 4 times per month ostadi if I focus only on the intermediate, sir. Right, exactly. We have to focus mainly ఎందుకంటే అందులో రిస్క్ తక్కువ రివార్డ్ ఎక్కువ అంతే కదా. Exactly. Okay, at least 3 to 4 times, even though every day ఉంటుంది మనకు, but it may not break every day అంతే కదా. Yes, exactly. మీరు ఇచ్చే చార్ట్ లో ఒకవేళ బ్రేక్ కాలేదంటే జనరల్ గా ఆ రోజంతా చాపీగా ఉన్నట్ట, నాట్ లైక్ 10 పాయింట్స్ మూవ్ ఉండదు అంటే కదా. ఇక నేను మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలి అని అంటే no need to be in market for Monday Tuesday, sir. Very nice. No need to be in market for Monday Tuesday. Just be in the market on Wednesday, Thursday and Friday, right, sir? You will get definitely a big trade, right, sir? You will get definitely a big trade. Majority of the times Wednesday, Thursday, Friday లలో ఈ బ్రేక్ ఈ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది మనకి. అవునండి. Very nice అండి. At least that is helping me. ఎందుకంటే I want to do only those 3 or 4 trades monthly. అంతే ఉంటాయి సార్. At least you are asking me, forget about Monday, Tuesday. ఎందుకంటే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు మీరు చూడండి సార్, ఈ వీక్ లో 2 వచ్చాయి సార్, కానీ ఈ వీక్ లో ఒకటే వచ్చింది కదా సార్. ఈ వీక్ లో ఒకటే వచ్చింది కదా. జనరల్ గా మీరు ఇచ్చేది మీరు ఎవ్రీడే ఇస్తారు అది చార్ట్, కానీ అసలు బ్రేక్ కాదు. అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే నేను ఎవ్రీడే ఇచ్చేది అది ఆ లెవెల్స్ డిఫరెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఇది ఏంటండి ఇంటర్మీడియట్. నేనేమంటున్నాను, ఈ ఇంటర్మీడియట్ ని ట్రేడ్ చేయండి. ఓకే, అదే ఈ ఇంటర్మీడియట్ అనేది జనరల్ గా మనకి వీక్లీ ఒకటి వస్తుంది సార్. సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ మనకు 2 వచ్చాయి కదా, ఇక్కడ ఒకటి వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఒకటి వచ్చిందండి. సమ్ టైమ్స్ 2 వస్తాయి. అయితే ఆన్ యావరేజ్ 4 per month ఇట్ ఈస్ ఎ డన్ డీల్ సార్. ఓకే, చాలు 3-4 చాలండి. 4 per month is a done deal. I'm okay to do 3-4. Okay. And 4 trades means you trade 4 SPY and 4 QQQ. 4 SPY and 4 QQQ. That means 8 trades in a month, sir. బట్ ఇందాక మీరు అన్నారు కదా, యువన్తో బ్రేక్ అయినా QQQ అంత రాలేదు అంటే మైక్రాన్, బికాజ్ మనకు మైక్రాన్ కాబట్టి అలా మైక్రాన్ రిజల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు చిప్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా బాగా పడ్డాయి సార్. అవును, బికాస్ ఆఫ్ మిక్రాన్ రిజల్ట్. అందుకే మనకు నిన్న టెక్ అనేది కొంచెం వీక్ ఉంది సార్. సమ్ టైమ్స్ QQQ నే మూవ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. SPY అనేది 5 పాయింట్ ఉంది అని అంటే QQQ విల్ బి సంథింగ్ అరౌండ్ 7 to 8 పాయింట్స్ సార్. ఓకే, నైస్. లైక్ దట్. ఓకే ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. యూస్ఫుల్ సెషన్. నైస్ సెషన్ సార్. శ్రీనివాస్ గారు, ఇవాళ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను కాబట్టి ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఇవాళ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. సో హోప్ఫుల్లీ ట్యూస్డే రోజు మీకు ఇది కూడా పెట్టాను సార్ నేను. లాస్ట్ వీక్ కూడా నేను ఇది ఈ మండేది కూడా పెట్టాను నేను. యాక్చువల్ గా 27.56 దగ్గర ఏమొచ్చింది సార్ మనకు. 27 దగ్గర 27th నాడే ఇవాళ అలర్ట్ చూశాను కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేశాను. అదేలేండి. ఓకే. But useful session. Thank you very much, Andy. Right, sir. I will definitely in touch with you. Right. Okay, sir. కొద్దిగా నాకు కొన్ని ఇంకా వేరే క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ట్రైనింగ్ గురించి. ఓకే. అవునండి. ఎన్ని అవర్స్ అవుతుందండి ట్రైనింగ్ మనకు 1.5 hour టైం పడుతుంది సార్. పర్ డే 1.5 hour టైం పడుతుంది. దట్ ఈస్ ఓకే. ఒక 2 days చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను, అంతే కదా? అంతే. బేసిక్ గా నేను ఒక 1.5 hour టైం చూస్ చేసుకొని పెడితే చాలు. అంతే. You have to tell me 1 day before, sir. No, that is okay. So that I can plan that 1.5 hour for you. Yeah. That is fine. Sir, Anand garu, you are asking something. నేను కావాలంటే అడ్వాన్స్ చెప్తాను. You can mix other people, no problem. Praveen, you are asking something, Praveen? అదే మీరు ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏది వాడతారు? నేను రీసెంట్ గానే ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తుండే. రాబిన్ హుడ్ లో సరిగ్గా ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ సరిగ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు అనిపిస్తుంది. స్టాప్ లాస్ గానీ. ఇప్పుడు రాబిన్ హుడ్ లో యాక్చువల్ గా పీపుల్ అంటే నాకు నిన్న ఒకరు చెప్పారండి, రాబిన్ హుడ్ లో ఎక్కువ మంది ఎందుకు తీసుకుంటారు అని అంటే అక్కడ మనకు బ్రోకరేజ్ ఉండదు అని. కానీ బ్రోకరేజ్ ఫ్రీ అని. కానీ అక్కడ ఏంది అని అంటే స్ప్రెడ్ ఉంటది సార్.
స్ప్రెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే డెబిట్ స్ప్రెడ్ క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ కాదు సార్. స్ప్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఆప్షన్ మనకు దీంట్లో థింక్ ఆర్ స్విమ్ లో 30 సెంట్స్ ట్రేడ్ అవుతుందండి, రైట్ అండి. మీకు అక్కడ బై చేయాలి, రాబిన్ హుడ్ లో బై చేయాలి అంటే 30 to 33 సెంట్స్ ఉంటదంట. అంటే అవును, అంటే వాడు ఒక స్ప్రెడ్ పెట్టుకుంటాడు, ఒక డిఫరెన్స్ పెట్టుకుంటాడు. ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నాడు? మీకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు. ఆడు ఫ్రీగా ఇస్తే వాడు ఎట్లా బతుకుతారు సార్? రైట్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వెరీ బిగ్ అకౌంట్ సార్. నా అన్ని కూడా థింకర్స్ ఉన్నాయి సార్. టోటల్ థింకర్స్. నేను థింకర్స్ యూజ్ చేస్తాను. అంటే థింకర్స్ అనేది యూజర్ ఫ్రెండ్లీ సార్. అంటే వన్ క్లిక్ ట్రేడ్. మీకు రాబిన్ హుడ్ లో మీరు ట్రేడ్ చేయాలి అని అంటే, సపోజ్ డెబిట్ ట్రేడ్ చేయాలండి. డెబిట్ ట్రేడ్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్. తర్వాత ఇది బై ఇది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ సపరేట్ గా ఇంకొకటి సెల్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అవును. వేరాజ్ ఇన్ థింకర్ స్విమ్ జస్ట్ ఏ వర్టికల్, యూ సెలెక్ట్ వర్టికల్, దట్స్ ఆల్. ఓకే. వన్ క్లిక్ ట్రేడ్ సార్. మీకు థింకర్ స్విమ్ ఈజ్ వన్ క్లిక్ ట్రేడ్. ఇట్ వెరీ గుడ్ అండి. ఓకే. థింకర్ స్విమ్ అంటే మీరు అమెరిట్రేడ్ లో చేస్తారా? టీడీ అమెరిట్రేడ్. ఇది అదే ఉంది. ఓకే. టీడీ అమెరిట్రేడ్. ఓకే. సో టీడీ అమెరిట్రేడ్ లో మరి ఓకే, ఆటో ఎగ్జిక్యూషన్ ఏమన్నా ఉంటాయా? అది నాకు ఐడియా ఉండదు. మాన్యువల్ నేను చేసేది అయితే మాన్యువలేనండి మొత్తం కూడా. ఓకే. నాకు అసలుకే తెలియదండి. నేను జస్ట్ కనుక్కుంటున్నాను. సో ఓకే. అండ్ అందులో మినిమమ్ అకౌంట్ ఎంత ఉండాలి? ఇప్పుడు మీకు దేంట్లో కూడా మీకు ఇది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రేడ్ ఏ స్ప్రెడ్, క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ ఆర్ వర్టికల్, దిస్ స్ప్రెడ్స్, వర్టికల్ స్ప్రెడ్స్, you require minimum $1,000 to $1,500 సార్. మినిమం అకౌంట్ సైజ్. దాంట్లో ట్రేడింగ్ లిమిట్స్ ఉంటాయా మళ్ళీ థింకర్ స్విమ్ అమెరిట్రేడ్ లో? ట్రేడింగ్ లిమిట్స్ అంటే డైలీ ఎన్ని ట్రేడ్స్ చేయొచ్చు? డెఫినెట్ గా ఉంటుంది సార్. ఇఫ్ 25,000 అనేది మన క్యాపిటల్ ఉంటే నో వీక్లీ లిమిట్స్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యువర్ క్యాపిటల్ ఇస్ లెస్ దాన్ 25,000 then day trade will apply sir, and weekly 3 trades you have to do. And sir, another advantage of our strategy is it will overcome this day trade rule sir, because we get a trade on Thursday sir, and that trade will close on Friday or Monday. That means it is not a intraday na. Avunu. And here what I said sir, we have to trade these 5 sir: Tesla, Nvidia, SPY, QQQ and INTC. If you trade all 5 trades on same day, we are not going to close these all on same day na sir. No. We are going to close these all tomorrow. In this concept, the date you can overcome this day trade rule also sir. Okay, right. Okay sir, and right. Thank you for attending sir, everyone. Right sir. Thank you. I wish you happy long weekend sir. Yeah. Okay. Thank you. Right sir. Bye. Right. Bye. Thanks and Srinivas garu. Right sir. Thank you. Thank you.